took an apple every day to keep the doctors away. Ila vile napenda huyu msichana, ni ugonjwa naye ndo dawa. Ukisema leo unaondoka, uendako nitakufuata. Good love is hard to come by these days. Tulia, sikia, watakusema mazuri mabaya mchana, na usiku watazidi kuchochana. Ukiwasikiza mpenzi utakonda. Hivo keti hapa na utosheke nami. Watakusema mazuri na mabaya mchana, na usiku watazidi kuchochana. Ukiwasikiza mpenzi utakonda. Hivo keti hapa na utosheke nami. I took a puff every day to keep my troubled days away, but nothing gets me high like you. High like you, baby. I'm walking under your juju. Ukisema leo umechoka, nitaruka kichwa ukinitoka. Yeah. A good girl is hard to come by these days. Tulia, sikia, watakusema mazuri na mabaya mchana, na usiku watazidi kuchochana. Ukiwasikiza mpenzi utakonda. Hivo keti hapa na utosheke nami. Watakusema mazuri na mabaya mchana, na usiku watazidi kuropokwa. Ukiwasikiza mpenzi utakonda. Hivo keti hapa na utosheke nami. Hivo keti hapa na utosheke nami. Hivo keti hapa na utosheke nami.
complicated. Chase away the demons up ahead of me. Wish it was that easy. No one ever told me I was free. Cut my shackles with a melody. Down the rabbit hole I'm falling. No one really understands that this life's a giant on the land, and that it be like that. That's just facts. I swear no one really understands that this life's a giant on the land out there. Nothing's ever as it seems. That's just facts. It be like that. I swear no one really understands that this life's a giant on the land. I bet it be like that. I swear no one really understands that this life's a giant on the land. Lately I've been trapping on my mama house. Lately I've been drinking on my daddy couch. Another week I empty out the bank account. I done been so high for more than I can count. At this stage and got the rest and then I'm gone. I just landed to the blood in my phone. I just did a quarter and could leave me. I don't really trip, but baby, I just feel like lately I've been trapped in the real. I just need escape is what I feel. Never be afraid to learn to take a sign. Even if you feel it's by design. Lately I've been out in the fields. Prayed up, wait up, straight up. Running circles in my mind. Maybe I should learn to be the shine. Hey, what's up, guys? That was Sichangi featuring Lisa Oduor with Facts. This another Friday. Leo tuko studio with Frank and our friend Victor. So Leo, we have like we are just going to freestyle this shit. Freestyle as usual. And the previous jam was Mutoria Tosheka. And thank you for everybody who's been tuning in and sending those requests. Hiyo ndo next Juu. Yeah, so Frank, wiki yako imekuaje? Wiki yangu imekuwa fine. Thank you for hosting us for another episode. Amazing show. Kama audience iko locked ndio tunaanza. Ndio tunaanza hata. Wiki yangu imekuwa fiti lakini. Ni like long time support of the pod and all that shit, yeah. But ajai tokea even for. But is podcast in the show for Radio 254. For Radio 254, yeah. But, Koje Victor? Niko fresh man. Wiki imekuwa imenionyesha dust bro. Ndio imenionyesha dust kutoka Sunday paka juzi. So but nashukuru. Niko happy kwa hapa. Man, tuongee topics zenye one two man. Wazi. Oh, so I think mko na common interest with Frank in terms of local football. Local football. Local football. Only very an avid supporter pia of like local football. Huyo alikuwa support some team ya Nyamadem. Bado tuko active na kuna just a few good arrangements in the coming days. But mostly ni kupromote to the community around your team. Wakuwe ndio wanapea hiyo team psych na energy. Ni team ya wapi? Ya Coast. The Coast Starlets something. But pia tunatry some engagements na Kayole Starlets. But the main point ni teams ikuwe like the community around the team ikuwe involved. But sa uta notice our angle is that wase tukuwa involved sio like kushow up kwa game sio enough. Lazima wakuwe pia economically and monetarily invested kwa hiyo team. So tuna try a way of community ownership of the football club. Ndio mse akuwa kifeel ako entitled kuja hiyo game, anataka hiyo team perform the best. Na ako invested more. Yeah, ako invested. Ukiweka do mahali unaifollow na more psych than if you're just talking about it. So like one of the challenges zai whatever local football even on your Premier League level. You boys wako ucheza Premier League. Like what are some like of the challenges zenye awase wana face? I think the longevity, professionalism. Juu unapata unajua like kama uko maybe employed in a 9 to 5 in a way inaletanga security fulani. Juu unajua
unless something very drastic happens kama covid unajua kwa assured end month ganji yako kuna ni- ganji but with unless ni one of the more stable clubs kama Tusker, KCB hivyo kuzuna shanga paka teams by kama Gor as big as they are sometimes unapata players mazee wanaenda sometimes a month 2 months bila kukanza. na like as hata saizi with the tough economic times mazee sasa imagine na ganji yaingie na chikina kwa blanda so hiyo ni hiyo longevity of the league professionalism pia like unapata mtu ameumia vitu ndogo ndogo kama maybe insurance allowance kutoka on time so ni challenging but lazima ukuwe na positive outlook hope that hii support yenye nasema watu wakishow up kwa grao that 100 bob 200 bro kuna teams za premier zinalipisha 50 bob entrance so hakuna reason ya kusema ati huwezi enda bob na nini na like hiyo hizi teams undaje do we hapo ndio tricky with most of the men's unajua sasa the men's side unfortunately ndio hata iko lucrative madem imagine playing a whole season then at the end of the season mnapewa 300 Gs bro 300 Gs ya madem ndo alipewa like team moja pekee ndio team moja tu na nilikuwa naangalia Botswana Premier League ya Botswana but bro paka namba wako I think wako na 16 teams in the league hadi namba ule msende uko namba 16 anachuniwa wambe professionalize league kuna sponsors kuna structures so ni important like kuna hiyo nini venye unasema professionalism nilikuwa naona dem fulani alikuwa akicomplain ana fence unajua hiyo fencing ulicheck your post million story alikuwa na fence ya Germany by the way she's one of the best fencers in the world na akasema mazee amekuwa akifanya hizi vitu out of pocket unfortunately na by the way fencing ni fencing ni high end ni sport kuna boy fulani nitacheck wanaitangwa Savora fencing ni one of that dude ana fencing for Kenya and stuff so nilikuwa naangalia nimewaongelesha wanisho hizo costs za maybe zinaka expense junior how much like nini kubuy hiyo gear by the way peke yake ni ka 200k bro hiyo gear expensive niko sure hiyo gear ipata locally ni tricks so dollar pia imepanda hiyo time by the way walikuwa amenishow in dollars so nilikuwa nimeconvert so nikikaa 300k na bado je include classes logistics and stuff huyo dem alisema ana hata wasewa physio man juu fencing ni very ni a very specialized sport na nini zenye like kwenye like compete na mse hiyo kudrill hata kama wana play like 5 minutes only na drill like the whole year unakimbia una lift weights una do all that stuff no like in Kenya maybe our Savora ni juni private people ni what private so no wonder wako na hizo facilities but for a chick like that hana any support you kama ni kama when national una represent country yako kuna kuanga na hiyo facility zenye unapewa zenye unapewa the equipment unaweza enda kwa pitch unaweza do all that stuff the funding so kama alikuwa anatoa kwa mfuko hiyo ni do mob sana alafu sasa unajua unfortunately for her alikuwa na come into a space where wase wako na hiyo mentality ya we umetoka majuu kama na makesh so alikuwa anasema ame encounter hiyo mentality na kusema kweli maana anasema yes like aliona majuu as a child of immigrants huko majuu pia si ati huko ati alikuwa fit but naona si unfortunately most people like wako na mentality amsekiwa majuu mafutani ama ako fit but inakuanga hivyo juu kuna pia dem fulani sio kama ulikuwa unachekio dem mwenye alikuwa anafanya winter sports dem fulani alikuwa anafanya winter sports ni skating hizo mice whatever skating zitwaje skiing alikuwa na ski yeye pia alikuwa like hivyo akisema tu hivyo venye hakuna do pia kuna boys sijui alikuwa anafanya rally ya
Winter Rally somewhere. Pia alikuwa Mkenya. Naye pia alikuwa afanyishwa the same things. Bro, hizi challenges zimekuwa hata ball bro. Kina Uliech ndio, Mariga Federation ilikuwa inatumia vibaya man. Hiyo time ya Kenya moyo ilikuwa inatumia vibaya juu. So what's like the remedy, like tuseme kama maybe mtu wangu wako gifted. Nini option ni kumship tu majuama? Okay, not necessarily. But of course kwa sports kama hizo unfortunately. Okay, I don't have the sina hiyo know how. So siwezi comment kwa hizo ma specialized sports kama hizo ma fencing na Winter Olympics. But kama ball, like say ball Kenya iko na do. Ball Kenya iko na do. Sasa shida ni ku extrapolate like ifikie kila team. Isikuwe tu ni Tusker pekee wako poa ama Gor pekee wako poa, AFC. Like unapata hata kama unachezea team yenye iko number 18 kwa league, you are assured of your allowances, your salary, your bonuses, your health insurance na come on time. Kama contract umesainia 2 years, inakuwa ni 2 years. Unacheki like everything that you guys have, facilities unapewa pia ni up to standard. Unaenda grao mazee uumie. Ukishaumia club si itakusema wewe you are deemed excess. Wewe ni mziki kwa blanda. Ni situation fit. So our next jam is Cheza Sherehe by Village Cats. Ilikuwa requested by MB_254. So enjoy. Watoto nataka kupewa Simply about the Village Cats, Vengatronics. Yeah. Watoto nataka kupewa Watoto nataka kupewa kupewa kulewa kulewa toka Nairobi mpaka Nairobi ni sherehe toka Nairobi mpaka London mpaka Nairobi ni sherehe after kuchezwa nataka kutekwa, kuna mawiski na wale wa mavela hapa mjini, trust me wanapenda Laugh in the morning, me just wanna grab something nice, me just wanna have a freaking Friday, we love a cruising on the highway, Atakaona watoto akipewa wanachokitaka, we gonna turn up and then we go party, hakuna matata, Watoto nataka kupewa Watoto nataka kupewa kupewa kulewa kupewa. Hakuna kucheza lo, na walo nataka kupewa yo, wakuja waone sinema yo. If you wanna party, come chill, niko na wanawake, basi come tutukate, niko na do, imejaza wale. If you wanna party, come chill, niko na wanawake, basi come tutukate, niko na do, imejaza wale.
watoto nataka kulewa kupewa yeah. Watoto nataka kupewa yeah. Kupewa kulewa kupewa kulewa Tene when Gondi na Ponyi na Sinya ilikuwa top shank. Hini stories za tene when Gondi na Ponyi na Sinya ilikuwa top shank. Jambo ni noma, vionjo ni tamu, furu ni sweetie. Kufinya kukula, msusu ni mazi, kudis huyo. Zungu zungu kazungu zenge, tulitageri kabla mbogi na riang. Kando ya barabara tukiscream Young H. Iyo ni kabla pimples kwa face, kucheza maisha ndio turudi na tracksuit mpya kutoka Norway. Skinny mengana lady gay, squeezy tuna double tap instead. Smooth ya filter ama megapixel. Vitabu Malkiat sing, shabarang, sting-a-ling-a-ling. School bell ring, keshaka na tafsiri. My kind kwa gazeti, siju wako wanted ama kwa page ya obituary. Cassette za Wu-Tang, kabla tatu kwa sura gang gang. Tukiwa boys, tulibrag na body count. Tumekuwa men, kukuwa na national park or wallet. Ndio it's all about, tuki-actualize, jenga legacy na kulea gout. Sio tu whiskey wana chase, pia zile dreams wakiwa soba waezi get. Hini story ya tene when Gondi na Ponyi na Sinya ilikuwa top shank. Stories za tene when Gondi na Ponyi na Sinya ilikuwa top shank. Jambo ni noma, vionjo ni tamu, furu ni sweetie. Kufinya kukula, msusu ni mazi, kudis huyo. Rambo, Bambo, boom, boom. Jam session New York, F2. Bed, kitchen, sitting room. Parents na 6 siblings under one roof. Nyumba ndogo mende inakuwa elephant in the room. Kitambaya uzi kwa sofa, I still have nightmares. Glory kwa kona, skill nayo between snares. Machozi kumwagika kwa bilo, hatukukosa wet dreams. Kuinherit nguo kwa older siblings. Dada ko tabileo catch biggie. Picha za onteto kwa wall, rosari mingi. Either uwe kot dongolo ama pinji. Nikiiga tahamaki, total number ya hizi counties. Ndio type ya bunduki, nilishika kabla nione nywele chini ya armpit. Siogopi kufilisi, finiki feelings si finishing si firimbi. Kufree feel na vitu si fiti. Feeling ya kifaranga, vitu lazima ziwe broken. Ndio uwe born, uko ready kutoka na hakuna window na door. Walitubeba kama lost boys, tunakuja na kelele za Afrikita. Tunaona get missed calls za Vimal Shah. Hini story ya tene when Gondi na Ponyi na Sinya ilikuwa top shank. Story za tene when Gondi na Ponyi na Sinya ilikuwa top shank. Jambo ni noma, vionjo ni tamu, furu ni sweetie. Kufinya kukula, msusu ni mazi, kudis huyo. Kufungwa mlango ni konywe kobo. Mfara beta, dufo mpararo. Birikicho tapo, blada kati, krakino pei. Cha baba, cha mama, wanafa kubeba doli. Wakapata ball, wakabeba za ukweli. Vichwa ngumu, kusecho bongoto, environmental. Toka kitambo, recycle, beba baku, make football. Stain ya ice, Sunday school tukiandaga. Coins hazikufika kwa basket ya sadaka. Generation great wall, mchele kwa TV kabla 4. Remote control kwa mkono, mkia ya Hanuman. Koti ya Derek, Jamadeli, Omo pika box. Zao za Tokyo, shimo kwa bottle top za Coke. Shabu imefura na Mogox, Sabi na Joy. Tingisha rungu ya Moe, Nokia 3310. Kot wash. Kipimo ni gorogoro, Royal Rambo, Toffee, Patco. Mchele ya Hare Krishna, Zesta Christmas. Maziwa ya Nyayo, Playa
za Nyayo House, Jogo Red ya Kanu, Bold and Beautiful, tukajua nini imefura kwa blouse. Result ya unprotected sex, hatujakuwa protected sex. Hii story ya Tene, when Gondi na Ponyi na Sinya ilikuwa top shen. Story za Tene, when Gondi na Ponyi na Sinya ilikuwa top shen. Jambo ni noma, donjo ni tamu, furu ni sweetie. Kufinya kukula, msusu ni manzi, kudis huyo. Story za Tene. That was Giuliani with Stories at Tene. His new releases from, I think, 4 months ago. So we're back with Frank and Victor. So on Twitter there was some stuff that was happening earlier in the week. Kuna hiyo nini ya ilikuwa ya mse alibiwa Nduthi or something. So mkona mimi namjua kama Asad. So nini like alikuwa daini kama aliwaliza kulipa loan then au mafans wa hiyo organization wakatuma ma boys. So hiyo shit to happen commonly junior watu wakicomplain sana. Me personally najua kuna relative wangu alichukua hiyo senke kuchukua hiyo senke aka sijui alikuwa anajiambia ati ametoa hiyo stuff hiyo tracker kwa sasa kwa Nduthi alikuwa ametoa hadi ile nini ile kuna Nduthi inakuanga na kick na ile button ile button ya kuignite button ati ndio kwa anaiwasha hivi na kick kama na kick wali pull up kwake bro. So walikuwa na dai nini yeye alikuwa amekataa kulipa ashikitenje. So hiyo story ya pull up by the way pull up kwa mse. So hizo matraka zao by the zifanya kazi. So kitu hata ilikuwa inanishtua ni how comes ile time yenye hujachuna hizo traka zina work but ile time yenye umechuna alafu Nduthi yako imeenda nini hazi work. So hapo ni noma. Hapo gava inafanya. I think inakaa targeted cause pia kukuwa na relation venye hiyo story ina happen Twitter regarding Nairobi alafu the next day sijui Migori or somewhere kuna the same kuna mtu anashaftiwa huko ilikuwa yakaa tu kitu organized. So umekuwa na experience na any funding? Sijakuwa involved sana na Nduthi. Hata Nduthi like any financing. Mimi najua tu ile ya KWFT. Bali nasikianga ni ngori. Na vile nakuwa like ati wanasaidia wamama. Hata ukaangalia nini ukaangalia mama tweets hapa za KWFT. Uko pia na dust. Wanasemanga uko hata wanatoanga hadi sufuria ikiwa jikoni. Hadi kubeba nini? Hadi kubeba mpaka mtungi iko na maji. Umeshika mabati umeka kwa roof. Wanakuja natoa kwa roof. Hata na mamitu mama kama water tank mangombe nasikia wameshaftwa mama huko nini. Alafu sasa the thing ni ati walikuwa hakukuwa na security wako na ati wanasecure like unakuja wewe ni mama wanakukanja katu chwani but pia naona hizo especially I think ule mtu alisema hiyo kitu hakuna kitu ya free ni alisema ukweli juu if you think about it kama hakuna security unajua the easier it is to get in yeah the harder it is to get out. So wanaisela na the premise ya chukue ni kitu ni rahisi but bro ukishachukua hiyo ganji yao Jota mimi nilikuwa kuna shit nilikuwa nimefinance 2020 before covid it hit by this jai recover since then so ndo nimekuwa ni life ikini stick since then but fortunately nilimalizanga kuclear hiyo shit. Alafu sasa kitu fani ni ati sasa junisha clear hiyo stuff wanaanza kunipigia simu wakinishow naweza get unsecured loan kata 100 Gs nitapeleka tu hiyo logbook na statements zangu za M-Pesa hata hakuna processing fees. Unaweza jua how much more money for example kama alikupe x amount how much on top of the x amount did they make? Siku get but haikuwa domob like haikuwa the over the top haikuwa more than 20 Gs ama 30 Gs ilikuwa dopo but for easy for phones na hizo Nduthi na
hizo margins zao ni crazy ni margins zingine crazy juu una get phone kaa hiyo wanapea hata phone ni crazy ukikosa kulipa wana lock sim bro boy wangu alikuwa na hiyo simu ya nini ya inaitwa sijui nilipa mdogo ama nini kunazo wanailock bro wanailock sasa inabidi kaa ni yangu itabidi nichukue tenje ya Blaze ndio nini nayo nilipe nayo alafu sasa ndo wakufungulia sasa niambie nimechuna sasa watingue but hakuna like hii nini hakuna proper education ya wasee ati venye hizi loans zinaenda jukishachukua juka mimi nilikuwa nikilipa juu nilikuwa nalipa I think 20 Gs per month utapata nilikuwa nimelipa ama lesson nimelipa 20 last month nilipa tuseme 22 ndio so nimebakisha ka 18k so leo hii month labda nilipe lesson nilipe 8 Gs mwezi kianza alafu nilipe another tuseme 9 Gs mwezi ikikaribia wananiblow simu juu nimebaki na kaa tao hivi ama punch wakiuliza ati nalipa lini puwezi hiyo after siku yenye niliclear siku yenye nimeclear hiyo loan hawakuvuti hawakushow anything hata wakushow ati uende ni hivyo tu wananyamaza like kuna shanga hii agency walikuwa nayo wakikuchapia ilienda wapi boy wangu hapa Steve ananiambia ati hiyo story at Steve ananiambia hiyo story ya KWFT ni true madhe uko ocha wanatesa but hata mimi nilikuwa the fines and interest ziko very punitive wallahi hiyo ni normal I guess wali approaching na hiyo way ni women for women shit unaona so hakuna hizo magaranti na garanta na security na ni kama wakiamua kukutenda wanakuja tu na hiyo machungu so juu kuna nini kuna mzee alikuwa anasema KWFT ni ruthless kuliko patriarchy bwana wanaweza beba hadi wanaweza beba hadi lanjare za bibi mpaka loan ijae wamehangaisha mama mboga wengi juu at small loans bro baadhi kuna mamas fulani kuna mamas fulani nilikuwa na yeye a while back alikuwa anafanyia one of this lending places finances sema ni gani but alikuwa ananiambia by the ile ituka baridi akaniambia bro usiwahi fanya makosa ya kuchukua but hata mimi venye nini venye hiyo 2020 ili happen nililan saizi hata valali ni dead siwezi chukua those things Walai. by this siwezi chukua anything kama siwezi afford kuget hata tuseme ni ndae na dai kama siwezi afford kuilipa acha tu nikanyage kalesa maze juu kuna mse mwingine alikuwa anasema Jamie Barton anasema sisi alikuwa anafanya KWFT huko Bondo walikuja kuchota msee wakaona hana any kwa hao alafu unajua huko Bondo hao ni zile hearts wakangoa harufu wakaenda nayo ile kutesa tu yani ndio like hizi tweets za KWFT ni funny juu harassing women left and right the bad everything happened KWFT is a disaster. My mom experienced the same thing with KWFT even after repaying the loan almost 6 months ago. KWFT kwanza niliwahi enda place nikawapata wakimwaga maji bro maji ya tank wa bebe bro fuck unajua juzi nilikuwa Moshadha ni wild juzi hiyo story ni crazy juzi nilikuwa Moshadha so vile kulikuwa kunanyesha unakonga na hiyo security light hapo mtaani so hizo madudu zinakuja kunyesha I think kuna hiyo tweet yangu yenye nilipost ndo mzima bro nilikuwa hizo sasa tukitoa hiyo stuff ilibidi juzi ilikuwa zimesipin kwa tank ilibidi tutoe hiyo tumwage hiyo maji yote hiyo ni tank ndogo 3000 liters pekee na ilijaza compound sasa ni imagine hebu niambie kama ni 10000 liters bro kuna mse alisema hadi kuna safa baya sana kuna mse wamehangaika mang'ombe like kuna mse kuna mzee ati alikuja akawapata wakitaka kubeba ng'ombe zake na huyo mzee hakuwa anajua ati wife amechukua loan hapo unaanza kuivisha alafu ilibidi amewatoa mbio basi toa ganji kama unataka tuone na ng'ombe toa ganji so I think for especially for many young people sidhani ni prudent kutake hizi loans especially for juu hizo margins ni crazy hapo unaona especially margins hata before going far margins tu pekee but si kuna boys wangu aitwa Kirianki alikuwa afanya
Chase Bank back in the day. So alikuwa anisho alikuwa like Lamu I think, na alikuwa na like most of his people wenye alikuwa akiserve alikuwa I think relationship manager ni teachers and civil servants and cops. Alikuwa anasema watu walikuwa achukua loans za kudevelop their shit, unajua so, like what was the difference hapo yao? The difference ni I think unajua ndio uchukue kwa professional not necessarily professional kwa a company kama like a bank lazima ukuwe na hizo past transactions kama whether hata ni za bank nyingine but unacheki nyingine ni quick money ni ile we kama unadai wewe chuku ni hiyo quick money alafu unacheki saa wengi wetu kama walimu civil servants wako na hizo pay slips so kuna like a guarantee pay slip inakaa true. But sasa si wengine unajua hatuna kaule kakitu baadhi hata M-Pesa unajua M-Pesa unaweza pitisha hata 1 million na ujui kwenye ilienda ndio so alikuwa like most of the time wanaangalia ati either uko na hiyo ama wao uangalia ni wanasaka do for some sort of security so kawe ni civil servant unajua pay slip inakaa na uliona hizo picha za those kuna bank ilikuwa inapeana usirojua tu cab tudogo tu Suzuki something NCBA tuitanga Suzuki nini Alto tu Alto nasikia walikuwa nasikia walipeana as loans na saizi kuna wako na yard mahali hata hizo banks zilibidi zibuy yards ndo waeke hizo gari wamechotana hizo nini from a business perspective hazikuwa zina make sense juu unapata gari yenyewe unauziwa na maji ingine crazy by the ndo nisikia hiyo maji ilikuwa mbaya already uko messed up so yani itabidi alafu unajua sasa mali pia itaka kwa blanda ni Uber pia wali limit hours zenye unaweza work so unaona for driver safety which is a good thing square tumechoka na shit for you as someone mwenye uko willing to work even 12 hours a day hawezi juu itaku log out juu ya hours so wali shaft watu hapo man wali shaft watu hapo serious story fulani ilifanyika I think natafuta link but kuna msee alikuwa na follow hiyo story from kitambo na alikuwa anasema man like the amount of people that ili mess ndo kuna msee alikuwa anasema ati nini inaitwaje kuna gazeti advertisement juu page 2 ilikuwa hiyo tu auctioning hizo auction throughout man. There's a need for financial literacy in Kenya. In addition to that pia kuna need for affordable credit because a lot of this regulated unfortunate thing about this credit facility is that they are legal. They might not be moral, they might be because sanctioned legally sanctioned so hata ukienda kotini But pia contracts like contracts pia ni very tricky for even for like professional people. So unaona venye marapa uko shafted by contracts. So I think even apart from your financial education pia contracts the normal contract people I think watu pia nafaa kulearn ku engage professionals more. For example kama unaenda kusign kitu tafuta spare it might sound like a lot of money but spare hata a small amount na lawyer uende na mtu mwenye anajua hiyo field such that ukienda unajua kuna clauses zenye wewe kuna jargon tu wako wewe unaona ni kitu ya kawaida but kumbe unajitai into kitu itakufunga mikono for 20 years kuna player fulani huko TZ anaitwa Feitoto anachezea Yanga Mazie leo alikuwa ameka pay bill huko TZ wasoma mchangie ndio aende committee for arbitration of sports apeleke kesi yake huko nachikio ni blanda juu it's a long shot juu ulisha sign hiyo kitu hakuna mtu alikulazimisha but sasa unapata hizo wengi wanaenda tu hivyo kimauru unapata unasikia pia kama like with sika ni correct with mortgages unaona tuseme ukilipa mortgage hivi sidhani tunaweza tokea one day na bulk atuseme ni wakanje sijui hiyo process vikubwa but mazee nishaiangalia mortgage by the mortgages yeah ni tricky juu na get data how ya 15 million hiyo hata ni kubwa kuliko loan ni kubwa kuliko loan because unajua ni keja unadai sasa at that point so yezi kwa ni loan ati venye tu ungechukua normal loan alafu cold bro like ni bado ni kama senke serious okay 5k anakombakisha miti 5 bro utarushwa nje bro wanachukua keja hujamaliza amount big man wa blanda so there's need for
for for sensitization. sensitization. The And other affordable credit. and affordable facilities. credit. Yeah, the other thing yenye niliona ilikuwa sikwangi TikTok sana juu nilishindwa kutumia your app. Alafu pia nilishindwa like niliona ni too much stimulation and then siwezi toka one app. Around na your attention span sana. Pia siwezi toka one app. Like nilijiambianga when nilidip from Twitter nini. Hakuna app ingine na involve na, but kuna some chick amekuwa akiweka wa mama pressure sana. Anajua mama. Anajua udem sililo myaneka ile ngoma ile ya nini? Ile ya Mbosso, ni Mbosso ama ni nani? Sijui. Nini? Tia nimeona ni ati she cooks every day for on huyo. Bro, anapika dish, bro, anapika dish from scratch, bro. Kama ni sungu, anachinja. Juzi amechinja. Yeah, I think the video yenye niliona ilikuwa hiyo. Alichinja sungu bro. So like chenye nimeona ni ati mimi niliona ile ya kupika nini madhari goma. Hizo miguu za Ile ng'ombe. miguu za ng'ombe. Walai. Na boil supu mta. Hiyo sijaona hiyo. Usheche kile supu ya kibuyu ile ya tu. Ile ya nini? Madhari hiyo. Hiyo. Jo alipika hizo mtama. So my thing ni I think from what I've been seeing people say and also from vitu za nime stumble upon ni ati all this ni ati si ati hakuna mtu mwenye ati anamu appreciate or anything ni madem tu akisema can never be me, I'd never do this and even like I think ningetafuta hiyo handle earlier tungeangalia some of the comments but sijui but like from you like individual experience may like experience such thing like kenye dem anasema she can do this ABC for her man alafu anakuja kwanza kukua cooked by ku experience like umecheki like on Twitter or so pia kuna time kuna dem fulani alikujanga Twitter ilikuwa video ilikuwa ilienda viral akisema how she lets her man lead and all that stuff. I guess mwenye tu naweza kumbuka ni some Gaitho chick. Sijui ile familia ya Gaitho mwenye alisema anaoshanga bwanake. Mjahidini huko alikuwa anakula moto. Alisema ni wa hiyo familia. I think Gaitho ni columnist nation. Alikuwa some big shot nation. Yeah, ni some big shot. I think he still is. So akona two very daughters, popular nini daughters. So kuna mmoja wao alisemanga anaoshanga bwanake. Wase walikula moto. So what do you think ndo reason yenye mademu kula moto juu ya such kinds of acts of service I think ni the same na us broke niggas tukiona mama anapea dem yake maybe mabandal. Kuna boy Twitter sijui anaitangwa nani nimesahau jina. Najua boy unasema but anashina akisema sijui upe dem yako sijui 10,000 aende out. Watu wamekula moto. Na najua ni boys wa by the way mzee kwa boys wangu sana. So I think the equivalent, I think the female equivalent juu ana set standards zenye most people zinakaa si achievable. Most people ona si achievable. Also ni hiyo like haikai achievable ama ni kama she ni kana do too much. Ana do the most but me as long as she's happy. Alafu unajua anakoga ameficha manzo wake kama she notice kwa video zake anakoga amemficha haizi muonyesha kwa watu. So as long as they are both happy watu wanapenda kula moto for nothing. And also like venye wanasema venye ameficha huyo mans wake ni ati I think women's amelet mama adu whatever she wants. Ajienjoy nikaa na enjoy kumserve in short. So by the way bring to some other topic. Iko majuu ni very controversial. So kuna demographic of dudes wameanza kuitwa passport bros. Umecheki historia passport vitu bro. Ana vitu man. Sinaje kiajio majuu then anaenda country kama maybe Philippines ama Thailand. Then sasa tu yako na dollars na passport yake inaweza allow access to a lot of places. Mazee ana mess around na demographic hiyo area. Economy ana mess ana mess culture unaona so same as so hata nani passport bros hata ndo mama kwangu fulani alikuwa anishow juu alikuwa ameka hizo area for some time ni ati even nini napanda like rent serious
like yuko a natural phenomenon wase wako na doa kikameria yako rent ina change inakuwa si kama Ruaka unachukua Ruaka kitambo ilikuwa moshadha bro then as Nairobi ilikuwa ina expand outwards siku hizi mazee unajua kuna places zenye kuna bongo alikuwa ananiambia alipata keja fulani ya Ruaka ilikuwa 45k kwa mwezi bro bro kuna keja there are cheaper houses in Kileleshwa si ndio na Ruaka ni 45 Gs bro so niyo phenomenon tu ya supply and demand economics so but sasa unasema wanaenda outside the country like kunini such women submissive women and all that stuff like what's your thought on that like ni kama so for me like me I advocate dudes especially like kama uko huku ufike TZ uone what's ama Rwanda or some place si kwanza hata lazima to visit Rwanda hivi South Africa hivi so like I think it's the same thing but I sidhani kama si tunaenda kuchange any economics I think ni kama South Africans wakikuja huku unajua like in any place ukienda unakuwa exotic sasa now when you have money nikawa Nigeria by the way Nigeria inaweza kuwa hata mimi notice na wa Nigeria hii Nairobi na ni wengi hawa wanaweza jaza ya whole estate peke yao wengi na wana pull the same stance but I don't think wako here to marry at the same time so when those dudes are wako nobody's there to marry ile tu they want a submissive or ni like I think ni kwenda tu do your shenanigans and then mimi naweza assume ni kuexplore and explore basically see that deep si South Africa lazima tuingie jo nini huko Thailand wanazusha mbaya nilikuwa naosha walikuwa wanazusha juu sasa mlami akilipwa hata Mexico walikuwa na complain a lot of the people who are retiring wana move into Mexico juu sasa the kumove ni one time sini across the border then pia dollar iko na do so unapata wana mess around with the local economy juu small things like rent groceries unaona like yeye anaweza lipa bila kubagain but mse mwenye ama hiyo ndo issue yenye ndo hiyo like yenye wase usema Kenya is beautiful for people who have money expatriates bro Kenya is the best country in the world expatriates wanakuja huko anajua ame times 10 mshahara yake mse mwenye anashirunda na atoki runda hata haista kurudi kwao by the way kuna nini some bullshit nilikuwa nimeenda kudu mama fulani huku sika nilavia ama Kileleshwa ilikuwa hiyo like wazee wana live life bro ilikuwa ni hizi ilikuwa ni showcase wazee wana ati umepatana wame invite people ilikuwa it was Caribbean nights or some shit so unapata ni wase friends of friends you bring a friend mkuje muongee watu wafungue roho wengine wacheze saxophones and all that shit unacheki ilikuwa like mostly walikuwa foreigners and stuff like hiyo keja like hizo keja za nini ni keja noma sana na una get ni very young people na ukiangalia the people who can afford those crib size maybe ni government officials and all that shit like sasa wazikazi hatuwezi afford such so ni tough ara ni passport bros passport expatriates watu wa academic writing Kenya ndio I think passport bros wa Kenya watu wa crypto baada kwa hiyo complain walikuwa wanaongea sana kuhusu remote workers wanalipwa dollars man but mimi nika make kukanjwa na dollars I'm all for it by the mimi hata like penye nimefika saa hizi nimeona hakuna haja niende ati ni kwenda dreams ati kwenda majuju nilikuwa nacheki mara kuna mzee sijui ilikuwa wapi amefungulia maji tap maji kutoka maji ya brown kwa majuu mara kuna some woman some family ilitoka China wakaenda majuu wakakuwa short unaona so mimi naona like nika get my paper properly I'd rather stay here ni get my ranch somewhere I get my a small plane all that shit nani live large bro get your ganji una invest in women's football mazi una ukipata ingine kibaki unatumia kina Quincy unaweza una provide economic
literacy forums for young people. For young men, yeah. yeah. Tusikue na the same complaints wazazi wetu wako nazo wali get into the debt cycle in the 80s, 90s, 2000s, 10s, 20s, bado tuna complain the same thing. So. Yeah. Normal. Yeah. So our next jam ilikuwa requested by DJ Tangoaji. King Aslan. So Aslan so ilikuwa mini fan. Okay. Ni Erosh Kirenyaga. Tusikize. Every day feeling like we're stuck in the matrix, enslaved by the time that we feel like we're wasting, chained to the hustle, dreams that we're chasing. I want to be free. I want to be free. Kerenyaga, yoniole awekala, droga metawe. Kerenyaga, yoniole awekala. Yoga metawe, Kerenyaga, yoniole aweka, yoga metawe, Kerenyaga, yoniole aweka, yoga metawe. Ono hubu kwena fodi, naikeno nadayo moye, fodi, naikeno nadayo. Todo poco na body, I cannot nada yo oye. Body, I cannot nada. Leo ni lazima nile nyama, kisha nimalizie na shada. Nimeshajinyimanga sana, musef sana, for Susana. You know forever I got my mama. Sitaki madeni ya madrama, natuma za mama na pesa za chama. Akiana ni maisha ya city, tunaishingi 50-50. Utakaribishwa na mwizi ama wajanja na mafisi. Wasichana wa pretty wananipa mwenye kiti, wanaonanga niko fiti, hawezi nieka chini. Viva la vida, la vida, la vida. Alhamdulillah nimeiva, nimepiga luku nimeshiba, dua langu leo limefika. Amina, amina. Alhamdulillah nimeiva, nimekula fiti nimeshiba, dua langu leo limefika. Amina, amina.
mshandeka koset nishalipa na rent leo nimeshinda bet sasa wapi weekend kamfupa kakowet kanataka nikapet nikavalishe pete kisha pewe mashete vane kwangwete unawasha moto sasa wacha nipepete nibebeshe niichezeshe maisha raha washa kitu vitu chekeshe nani maisha ya city tunaishingi 50-50 takaribishwa na mwizi ama wajanja na mafisi wakubwa wa maofisi wananita mwenye kiti wanaona ndani kufiti hawezi nieka chini viva la vida la vida la vida alhamdulillah nimeiva nimekula fiti nimeshiba dua langu leo limefika amina amina alhamdulillah nimeiva nimepiga luku nimeshiba dua langu leo limefika amina 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 amina. Bensoul, Viva La Vida from his latest album, Lion of Suda. Our next jam is Shoka Moshe by Stacy Kamatu. Enjoy. Shoka Moshe, that's what he said to me. Rudi nyumbani, doesn't matter what you did. Shoka Moshe, that's what he said to me. Rudi nyumbani, doesn't matter what you did. That's what he said to me. Ninakupenda, doesn't matter what you did. Nigwende
Shokamushie by Stacy Kamatu. We are back, and as we had said earlier, our pal Victor you are a writer, Yes. photographer, chronicler of various things. So Hey. so umekuwa ukiwork on, what have you been working on recently? Like what are some, like, Victor, you can check him out on Little Grey Notepad on socials, or littlegreynotepad.co.ke. Yes, kwa blog yangu. The blog. So what interesting projects have you been doing for the past 1 year, past 2 years? So for the past 1 year ni last year at the beginning of hapo July last year tulienda na best yangu sana naitwa Wango. Tukaenda safari rally, tukafanya aka sketch, alafu nikaandika about it. Ilikuwa a very good project ku work na other creatives. Tulikuwa na Blaze, tulikuwa na Osama, tulikuwa na kina Joy, tulikuwa na kina Lavender. Ilikuwa very interesting kuona other creatives wakifanya their thing, wakiwa in their element. Na pia nikalearn about the art of influencing. Then sasa tukatoka hapo tukaenda UG na Wango bado tukakava nyege. Ilikuwa interesting kwa so nyege ilikuwa aje? Nyege ilikuwa fiti man. Ilikuwa nimetaka kuwa in a festival for such a long time. So ilikuwa very interesting kuwa na in a space where watu wanaweza kuwa themselves, like wase walikuwa wanatembea, maboy walikuwa wanatembea wameshikana mikono, wase wase lesbian wanatembea wameshikana mikono. And for me personally that's a beautiful thing. Na venye like in Uganda hizo rules zao zinakuwa very strange. But for the 4 days kwa festival ilikuwa free. Man, like kawe ni msewa kuwa shatire unawashatire, kawe ni msewa magothi kuna nini goth, or like free expression. Free expression, music, like artists wenye probably alternative music. Kulikuwa na different stages for different people. Pia ulikuwa umenishow about some I think it was a DJ from Amsterdam ama Germany. Kulikuwa na mwingine from South Africa. Alikuwa South Africa. Mazeni myang na unajua like ni kujiamini tu. Like amejiamini, ametoka all the way from South Africa. Amekuja hadi UG. Ilikuwa interesting kuona, kulikuwa na paka wasa wametoka Austria. Iliongana mlami fulani alikuwa ametoka Austria. Amekam tu UG just for nyege. So ilikuwa interesting, like us as Africans there's so much appetite for our culture, for our arts, out here. So then so kutoka hiyo time tulikuwa pia na Biko. He's a very very good photographer. Biko style yake naipenda. And slam photography on socials. So alikuwa piga picha tulikuwa napiga mapicha naye. So that was last year. So hii mwaka nimefocus sana na story ya ball. So kuinterview ma player. Mimi nimegrow up Kawangware, so kuna hiyo timu yetu ya mtaani inaitwa City Stars, Nairobi City Stars. So sana so so naenda game. Kuna bwangu anaitwa Tony. Nilifanya interview yake. So hizo interview unazifanya unazipost wapi? Nazifanya on my blog. Nazifanya on my blog. So wase wanaweza zi access zote. Nilitravel pia na City Stars. So like if you want to find out how it is to travel with the Kenya Premier League team and see what drives them, because kabla tumesema before earlier in the show hakuna prize money. So what nini itafanya mse atoke Nairobi, nini push the teams nini na push the CEO aekele pesa yake mali, hakuna pesa inarudi. There are so many people who are supporting these teams through their own budget, from NSL to Div 1 to Div 2 to regional to county. So hizo zote ziko kwa blog yangu. So one of the things zenye we emphasize on maybe our podcast inakwanga learning how to read and write. So ulianza aje, like your journey as a writer, ilianza aje? Mimi nilikuwa lucky mazee. Nilikuwa lucky that nili attend Lavington Primary. So back then it was a really good school. I think one of the disadvantages ya free primary education ilikuwa ni
waliwezesha kila mtu alipata education, but then the quality pia ilidrop. Really deep. Really deep. But during our days it was a really good school because tulikuwa na 2 librarians. The library was well stocked, so nilikuwa naenda library, una borrow books, nasoma books even in one day, Mahadi Boys, Nancy Drew, ma Penguin classics, ma African classics. Mimi nilianza kusoma Chinua Achebe bro nikiwa class 5 class 6. So nilikuwa napenda kusoma sana man. So ilianzia hapo because when you read a lot, it's very easy for you to write because you know what good writing looks like. So it's easier to emulate. So like kuna some tweets nilikuwa naona on juzi tu, like dudes being rejected by women. Now what I got from that ni ati most of them issue ilikuwa an issue of communication. Like what can a dude who is maybe in their 20s wanaweza distinguish aje from their peers who their communication, most of the communication right now is being done by a phone. How can they stand out from other people? I think first of all write full sentences. Hiyo ndio like hiyo ndio inafanya pia unakuwa unajua like unakuwa taken seriously na pia as an adult. Alafu pia uzuri wa ku engage watu professionally even in informal settings ni even when you haitakuwa strange kwako ukikuwa in informal settings. Now when you're writing emails, kama umezoea kuandika full sentences ukichat na msee, itakuwa easy for you kuandika emails and stuff in full. Alafu I think it's also very important watu wasome, like don't just usisome tu hizi ma gossip sites na ma fan sites, like once in a while read about 9/11, read about what led the French people the French to overthrow Sankara, who was Nkrumah, who was Selassie, like ukisoma hizo vitu world view yako pia ina expand na you can have a conversation about different things. Unaweza ongea kuhusu weather, unaweza kuhusu Brazil status as a second world country, unaweza ongea kuhusu vile akina wale actors wawili wamebai team huko Ryan Reynolds. Unaweza ongea kuhusu economy ya Kenya, unaweza sema why the 3% housing levy does or doesn't make sense. Unaona, like you have an informed opinion. So ikifika juu hizo full sentences pia uwezi kuwa una write full sentences na hakuna kitu unasema, unaona. So kama you are well read, it's very easy for you to also communicate, unaona. So for me personally, like one of the reasons yenye I started the podcast or the podcast was one of my influences was a dude called Malcolm Gladwell. A very good writer, he's a very good writer and also a very good speaker. So akina Jordan Peterson, like I always envy people who can speak and convince people about a certain idea. Even ataka ni kuargue mnaargue. Hawagi si ad hominem, si kutukanana. Kuna personal attacks. Ni kuargue about your own point in such a way. So how does writing better or reading translate now to you speaking? Like kuna time tulikuwa tumeenda hapa Sarakasi and like how ulimanuva kubonga la ule mama nini ni like ilikuwa like something yenye ni most dudes wakanini juu most dudes hatuwezi ongea hatuwezi kubonga la made more than 5 sentences. So how does this assist you like navigating the social landscape? But I think one of my proudest moments by the way, before Dr. Ndia kuwe famous, so nilikuwa na buying newspaper on Saturdays kwa sababu ya Ndi. So nilikuwa nasomanga hiyo nini yake, hiyo spread yake. But hiyo column yake ilikuwa poa sana. Deadly by the way. So kuna siku fulani nilimuona Village Market na nikamstop by the way. Now we had a conversation for about 45 minutes. Lunch break yangu yote iliisha kwa tukiongea stories. So akiniambia why I should vote for a certain candidate as opposed to a certain candidate. Na tulikuwa tunaongea and of course he's a very very intellectual, superior intellectual but like and even like mimi saizi sidhani hata I can go 2 minutes toe to toe na I don't know what I'll be telling him ama haujui kama
there is something you can like hata yeye like he's a very busy person. Him giving you that audience ya 45 minutes means something. I think ni when you read a lot you know on different topics like unaweza ongea you know geopolitics, unaweza soma about religion, unaweza soma about culture, why people do what they do, you know. It's you become a very very interesting person. Like unaweza ongea na mtoto mdogo kuhusu shule, algebra, unaweza ongea na you know a woman about you know feminism. Unaweza ongea na a man about the challenges that men face, but from an informed perspective, you know. And even very niche topics. Alafu pia kitu reading and writing pia yukufunza. When you read a lot you realize there's so much you don't know. When you listen ukiongea na mtu you tend to listen more as opposed to kujiona kemenyi juu kama umesoma kama you the more ignorant you are the more you think you know. And also wacha ni interrupt one of the things zenye when umesema like speaking more or not speaking more just listening, I think hiyo ni a trait that chicks find really attractive where like she just talks and you listen. I think it's a trait that they find like ni kama high status trait in some men, like how akikushow this and this and this, you're just listening, interjecting, asking questions. So how, because where you are an interviewer, because we are just learning in Kirani podcast, we are still learning how to interview people. How do you not let your personal agendas come into the interview? Like ukinterview mse ni aje una make aje your biases, exactly like your biases as come into into play. Ni interesting because unaweza kuwa wewe ni mse very religious na una interview maybe an atheist, ama you have very strong views about LGBTQ na una interview mse mwenye he's very ama he or she is very flamboyant. So you have to realize first of all it's not about you, it's about your audience, unaona. And your audience wants to know the person you're interviewing as a person, you know. Not as not through the lens of you know them being gay or them being atheist or them being this or that or a woman or a man. Zizi, like you know what wakes them up in the morning, why are they so motivated to do what they do, why are they so you know invested in you know the projects that they are. So uki realize hivyo that it's not about you, it's about your audience, then unapata it's even easier for you to do background research, uweze kujua umse ni nani. Usiulize mtu swali zenye alikuwa ameulizwa 2 interviews ago, you know. Like unaweza itumia as a reference, but you know like you know find you know interesting ways discovering new information about you know the person that you're interviewing, talking to. That's amazing. Uko na any question about reading, writing and all that stuff? Sina, but of course nimeread especially Malcolm Gladwell, especially The Tipping Point, because for me interest ilikuwa he talks about how traditions form ama trends form, and then it gets to like a climax point where they like tip over. So for me, especially for that book, interest ilikuwa about general marketing and of course now my personal project. So ilikuwa tu kuassess how do I take people from one point to your trajectory. So it's a good thing. I used to write a lot kitambo, but of late naandika tu documentation za tech, but at the same time you're gonna the same standard, because I often realize na manage to communicate better. My ideas better. So I think you need like it's a a good plus. point. I wouldn't have like any specific question. So for someone when I'll answer from scratch, maybe because we used to write a lot maybe to high school and all that stuff. So for someone when anataka kuanza from zero, from scratch, anaweza anza wapi? From like creating these habits, anaweza anza from where? I think the first thing ni
you know you have to enjoy what you're reading. So unajua tafuta topic uko interested in. By the way inaweza kuwa something like maybe cooking. So unaweza follow accounts zenye maybe wana tweet about cooking. So unapata hata ukisoma how to feel ni kama unafanya labor. Una feel ni kama like una enjoy what you're doing. So unaweza soma about you know recipes, vitu simple like unaweza anza maybe na tweets za food. Unaweza graduate into recipes, then sasa unaweza kusoma maybe like you know like a deep longer reads about food. Naonanga watu wakibishana maybe about you know jollof rice imetoka Senegal ama Nigeria ama imetoka you know like Ghana. So you know by the time unafika hiyo point hata how to notice kwa sababu ni kitu uko very interested in. So kama uko interested about maybe engineering, unaweza na wase wako ni engineers na wana tweet you know interesting tweets about you know engineering from an interesting perspective. So kitafuta topic you're interested in, hata kama ni ball, kuna wase wengi sana wana tweet about ball in an interesting way. So kuna bestongo anaitwa Winston, like tweets zake zi unibamba sana kuhusu ball ya Kenya, like vile ana support ball Baranda Grao, kina Evans. So like build a very tight small community but very tight knit. Tunaenda paka na games now. Na ilianza tu from Twitter, then from there you know like niki write about ball, like unapata I already have a ready audience. So I think ukianza na kitu uko very passionate about, from there it becomes very easy. So unaanza kusoma migrate na kwa hiyo. Yeah, then sasa wewe mwenyewe sasa unaanza hata na siku hizi WhatsApp kuna hiyo feature where you can text yourself. Unaweza sema every day you write about your day. You know today is maybe Friday, the traffic to town was long. Something as simple as that. Then you know utapata over time you know ita graduate from 3-4 sentences to 3-4 paragraphs. Then kidogo there are very many free you know blogging services available. WordPress wako na free blogs. Kuna yenye tunatumianga inaitwa aje, kuna Wix, Substack, Medium wako na free options. So from there like unaanza kunini, and then as soon as you're ready to branch out unaweza share with you know a few close friends wakupatie constructive criticism, and then from there hautajua hata ukiimprove by and then hopefully later unaweza commercialize if that's your thing. Then kuna this thing about emails. Kuna dem ni a celebrity of some sort. Alikuwa anasema how someone sent them an email. Haikuwa addressed properly, haikuwa the body haikuwa proper. Like how do you like advise someone about writing emails? Because you're writing emails. Even WhatsApp messages, sometimes WhatsApp inatumika as an official site. Or if ni mtu kama Frank mwenye ako in the tech space, kuna venye most of the collaborations ina happen on social media. So how do people communicate through these mediums, and how can they improve their writing? I think uzuri saizi mazee ni a lot of things ziko available online, and unaweza pata you know skeletons of emails. The ground rules obviously, like hautaanza kuambia mtu bro sees ama WhatsApp kwa email man, like there's a language for everywhere. Like mtu akikutext kama mnaenda road trip alafu msia waanze kuambia dear ladies and gentlemen, utashangarada. So inversely the inversely ina happen pia. So hakuna vile utaenda kuambia watu wenye unahope watakupatia funding ya millions. Unajua like kuna language for each and every space. So ukishaelewa ground rules, uelewe basics, then inakuwa very easy to navigate your space. Alafu obviously saizi kuna Grammarly kwa simu. So kama una feel maybe unaweza kuona struggle kiasi na spelling, unaweza weka hiyo Grammarly keyboard, unaita ni tone ile time yenye unaenda kutuma email, so that you know small errors hazita juu this uwezi kuna watu watakujudge sana juu ya very small errors. Wanaweza ona umse sims yako serious juu unaweza sema I'm very attentive to detail, yet your email iko na you know 1 2 3 grammatical errors. Unaona ushaji contradict. So and especially when you interact with the older generation, maybe ni wanakuanga very sticklers sana, but them they are sticklers to details. You have to you know cross your T's and dot your I's. So hivyo ndo mimi naweza sema. And also I think for most people what I'd advise, like most people ni ati kwa your keyboard toa
correct na auto na isi inaitangwa aje ya kujaza nini Prediction, suggestions to hiyo so that you can be able to write full sentences. Also punctuation. When you'll say like write full sentences, ilikuwa it's a very good thing, like ni practice. And then if you are writing a very official email, badala ya kuifanyia kwa simu, do it on your laptop. Because kwa hiyo window, I think inakanga more si compressed as kwa simu, and then how to miss errors mob as compared as how you'd miss them on the phone. And also like double check always, obviously like before utume, because sometimes unaweza kuwa umeandika good email usahau attachment ama kitu iko imekutoka upate maybe the subject line umeweka kwa the body, unaona vitu simple kama hizo zinakupea pia tips, kwani zinakupea marks kwa place yenyewe unaenda kuapply. Nice. But I think the most important kwanza ni kusoma, especially kupick new diction, kupick new words, vocabulary yako pia improve over time. Alafu pia kuna hiyo familiarity ya kuona tu spelling ya word, so ukiwa na assistance ya umedisable autocorrect na suggestion, you can recall how to use that word correctly and at the same time how to spell it right. Jeremy, good time ilifika like nikaona na dumb down juu nilikuwa na nini common words nilikuwa zinanilemea sana, like at spelling ya very elementary stuff zenye nilikuwa na kama kujishuku kisha type ama kujishuku kujishuku nice. Our next jam is by Baba Dogo's Finest, naitwa Nairobi Party Official. Let's enjoy that. Hey yo, this is Mars Dimsani representing Baba Dogo's Finest. Check out Nairobi Party. Muziki Safi Studio. Nusina kiss my girl, my heart umeipiga loki. Toka zamani simi huwa na kunoki. On the low but I know you probably don't notice. You don't know this. Nusina kiss my girl, my heart umeipiga loki. Toka zamani simi huwa na kunoki. On the low but I know you probably don't notice. You don't know this. This a Nairobi party, kuna madem party utanipata tukejane, nimechili kuseti majani. Said it's a Nairobi party, kuna madem party, no, utanipata tukejane, nimechili kuseti majani. Yeah, me say fine, wetingiza to my property. Mama sitasi unatingizanga properly. Unasema je sikujona formally. I probably know you never met a pro like me. I'm the bomb, kama boy wa Somali. Na kama mbukunja roza conscious soma me. So any show, anything you want send in a dough. Mizinga mabale ni za pro. Party is a party, you feel no. So any show, anything you want send in a dough. Mizinga mabale ni za pro. Party is a party, you feel no. Now you know. Party, kuna madem party, utanipata tukejane, nimechili kuseti majani. Said it's a Nairobi party, kuna madem party, no, utanipata tukejane, nimechili kuseti majani. Yeah, me say. Kwanza ni kuwasha tukishada, pili ni kushikilia dada, la tatu watu wamefyatu, usipochunga wanaweza pita na viatu. Party till the sun come up. Mashore wanatakia kulamba lo. Eyo kidosho, girl you got the motion. Twende hapo kando niteleze kama losha. Curfew, manze kuna curfew. Kuharibu tu watoto wa watu. Yo me say curfew, manze kuna curfew. Mashash na loot. This a Nairobi party, kuna madem party. Utanipata tukejane, nimechili kuseti majani. Said it's a Nairobi party, kuna madem party, no,
utanipata tukejani. Nimechill nikuseti majani ya mise Participatika hakuna kina Patricia za Kiwambo Magina kina Maria. Mademo rembo sana wa kila aina, madem kila boy anatamani kukatia. Sana Nairobi party, everybody feeling happy. Na leo kuna form so lazima nifike ndani yo. Toto ni mingi watu wamevua shati mapanti. Maika amebaki na party. So shika wako kam kwenye dance floor, na kama huna basi buda boss kula vako. Kibash ni kubwa man, kuja na wenzako njoro. Ameleta hadi mpango wa kando. Zime nice form tu ni kujinice, legalize chekinisha sanitize. Kimching kuniliwa colonize, corona zicoronize, stress tu kuminimize. Ganja kuzima lazima, ibada ya daily kumedi na pedi. Na malady kabashwa kwa wengi, kupita na jegi kabonga kwa bedi. Misukurutu na sina kutu, fika pande ya julu sinanga utumutu. Ni mandulu ni kipachi karungu kejani, dawa ya kutu ni mutu. Pate kuna madem patifate utanipata tukejane. Nimechill nikuseti majani Sedita Nairobi pate kuna madem patifati no utanipata tukejani. Nimechill nikuseti majani ya mise Sina kiss my girl, my heart umeipiga loki. Toka zamani simi huwa na kunoki on the low, but I know you probably don't know this. You don't know this, you know Dogo's finest. Our next jam is MCA by Wakadinali. MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character yangu imedevelop vibaya, ADHD ndani ya ABNB. MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character yangu imedevelop vibaya, ADHD ndani ya ABNB. Screen yangu bado ni JVC, old school blood mi wona KBC. Kichwa mbaya siwa siski, watu wa CBC unaweza tuita Gen Z. Same things she still never change, bado MVP tukimalizanga game. Sioni haya zetu zikikana shi, mindo VIP kwa show zote mna attend. JWK ukituona GK, jeshi ya B imekaa mkuharibu South C. Barricade kuna wale wanaike, jeshi ya D imekaa mkuharibu South D. Heavy ukidai tuchome scene, kachoma picha jua tunaga ID. MP ajeskia our plea, mara IBC vitu wate tusaidi. MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character yangu imedevelop vibaya, ADHD ndani ya ABNB. MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character yangu imedevelop vibaya, ADHD ndani ya ABNB. Yo, ni kama ndo nilioletea corona. Wanabonga very bad, loud, awa mahate mdhi. Snake kula kona, sababu shit zao music oneshanga arrogance. Nikitaka peng labda nikitaka ring, Lupita Anyezi labda akitaka ring. Njoo ni kuficha tukeduma featuring. Sprite lean na nicotine, dry gin na nicotine. Hi honey I'm home, nazi kindergarten magidesha. Since kindergarten na daingi Kim Kardashian. Mombasa, Naivasha, ama nikupeleke Rhodesia, ama dampa kamoro, acha ni ani kuwa igoro. MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character yangu imedevelop vibaya, ADHD ndani ya ABNB. MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character yangu imedevelop vibaya, ADHD ndani ya ABNB. Yo, this year niko fully loaded. MCA mbele ya wase skuli gode. Choose kazi jo uchumi ngori. Usilize nafanya nini niko shughuli zote. Usimes na ishit ni deep. Dem yako siku mdishin limpimp. Kurura windows ni tint. Karawa na chunguza ninyo ina stink. Brethren, how you behaving? KSM vitu tulifanya Airbnb. MC wenu bado MCM. That's why they can compare me and them. Juu ya chats kama VOM.
juu ya cash uone violence. Niluliza motherland ama ubeiwe Benz, Kovi on demand, warazi wana tens. MC, still MCA, USA, USB, nakachaja type C. Character yangu imedevelop vibaya, ADHD ndani ya ABNB. MC, still MCA, USA, USB, nakachaja type C. Character yangu imedevelop vibaya, ADHD ndani ya ABNB. MC, still MCA, USA, USB, nakachaja type C. Character yangu imedevelop vibaya, ADHD ndani ya ABNB. MC, still MCA, USA, USB, nakachaja type C. Character yangu imedevelop vibaya, ADHD ndani ya ABNB. Our next jam is Bloody War by Mbogi Genje, requested by Victor. Bloody scene, my report, our hepe. Kani scene, my revolve, ama AK. Baki scene, kawe gwangi ama senke. Apa gwangi atabakisha masenke. Ama gwangi atabakishwa na senke. Apa gwangi atabakisha masenke. Ama gwangi atabakishwa na senke. Apa gwangi atabakisha masenke. Mauru ni mauru yatabaki kwa mauru, na wahuku tumia dumba na madawa kama dudu. Kani vita utabaki bila ukapi na marungu. Hapa issues taki uneza vunjo bloody nugu. Pia mamisius taki jua Excel tuko huku. Bila morio bila ndugu utaweza utafaulu. Kila mtu ana virusi hadi mapasta na jishuku. Hapa kunanga mapenzi jo mapenzi yezi du. Na kunao na kudigi gotea morio chanji zigi. Yo zero bila zigi budariang kama kini. Kunywa thiang kama mbili budariang una akili. Wezi ban kanare wezi ran kam kale kisu. Kisu chagui koma koma koke chagui kisu. Kisu chagui koma koke chagui kisu. Kisu chagui koma koke chagui kisu. Una mbao no nadai kubai kibao nusu. Bloody scene, my report, our hepe. Kani scene, my revolve, ama AK. Baki scene, kawe gwangi ama senke. Apa gwangi atabakisha masenke. Ama gwangi atabakishwa na senke. Apa gwangi atabakisha masenke. Ama gwangi atabakishwa na senke. Apa gwangi atabakisha masenke. Zama choche ya machingri na makidri. Ama rezi wanabanja ni wanigri. Nafufua ile inengi wana zibri. Rengwa wako chiromo kwa njifri. Mi upenda kuzikok kama koki. Kama mbaya basi tunabaki mbogi. Uko tifla umebugda kwa rodi. Na madibla zimetapaka kwa rodi. Moriongori anasimamia njiste. Kani ngeso miuzungusha na difre. Kani asset kuzipeleka muriste. Kani bale miubwakishanga tikre. Tuko fronte mji tumejibeba. Tuko stroko kila giz kuchitepa. Kani shake si ulima hizi ndepa. Hizi shangde usababisha rieba. Nikondoso na wazama tumambosho. Nikunare walidhani nikunyoso. Zimeshika kasi miti na kokoto. Kuwateki kwa warosho kimangoto. Bloody scene, my report, our hepe. Kani scene, my revolve, ama AK. Baki scene, kawe gwangi ama senke. Apa gwangi atabakisha masenke. Ama gwangi atabakishwa na senke. Apa gwangi atabakisha masenke. Ama gwangi atabakishwa na senke. Apa gwangi atabakisha masenke. Kifo chagwe kama koka chagwe kabila. Chagwe kama moka chagwe kama wewe kabila. We ni simba blanda umeka msine toka na bila. Changa ufike shang lafu pate mindo gantila. Changa ukabila sinu watu mwatulia chamila. Medi wa mira wezi npata mibila sila. Bangi na mira bangi na mira bangi na sila. Kuna vitu siezi kabila.
bloody scene maripota wa hebe kani scene marivolva ma AK baki scene kawe gwangi ama senke apa gwangi atabakisha masenke masenke masenke. That was Bloody War by Mbogi Genje, Smarty Things na Seska Nadula. So leo ali ilikuwa leo asubuhi where I saw there's a video kuna penye nakaa hapo mtaa nafaa upewe tu logs tips kufikisha logs hiyo length hii ni patience tu, ukuwe tu patience, usikuwe na fancy styles, usishave, usitrim, usidye. Ukidye especially dye zenye una bleach inaua tips. Okay. Inaweza anza kukatika. Udishi poa, ukunywe tu maji hivi. Udishi nini bro? Ni very very. Sikule like healthy. Ukikula healthy generally uta get your hair itaanza grow fit. Good stuff. Especially like ukakula your essential minerals na metals akina potassium nini. Hey. Good stuff. Pia kuna demta plug anaitwa Okinda. Akona a small growing budding. Yeah, it's a growing TikTok and Instagram. Inaitwa inaitwa Hudhurungi, but Hudhurungi ni brown, yeah? Yeah. Hudhurungi ni brown. And niyo color, yeah. She's Swahili and all that stuff. HUDH2 RUNGI. So atakushow what how you took care about your hair, nini style hivyo. Good stuff. Nice. So kuna hiyo video nilicheki jamaa fulani amelala kwa meza akimasajiwa na some shit. Ile na rolling pin ya chako. Wakisema hiyo inafanya lose weight, lose belly fat and yeah. So hiyo I think too. Kama maybe kama unapenda massage, enda udungwe massage. But sidhani kama hiyo shit inaweza kusaidia in weight loss. Juu hiyo hakuna kitu inakusaidia. Like hata scientifically hakuna how ina diet ati una nini. Watu wana get the bag. Mimi na respect your hustle. Mimi respect hustle. I respect your hustle. Yeah, she's people doing, have to get paid. Yeah. It's just and also for especially hizo ploys as for lingi for men. For men, like men sijaiona men wakikunywa hizo tea slimming. Like what for men yenye I think men huskamiwa ni hizi dawa za kuongeza nguvu za kiume and all that stuff. But wait. I think hizo dawa za kuongeza hizo dawa za kuongeza nguvu za kiume, I think hizo za kuongeza nguvu za kiume I think you work. Zenye mimi naona ina depend. Zenye zinaona zinakuwa scam ni zile za kuongeza length and girth. Hizo nayo ni outright. Yes, hiyo ni outright. But pia hiyo ya nini? Hiyo ya kuongeza nguvu za kiume, especially kama ni samti umepewa. So nini ujia njugu nini aiongezi nguvu, sinasikia ukipiga inaongeza unapiga shughuli nyingine serious. Yeah, junjugu ziko na nini. Kwa hivyo next week ni blender bro. Iko na proteins. Blend hiyo. But also unafaa like what happens, what most people lack ni hizo metals, essential metals. Kama hiyo nitric. So nitric acid ama nitrous oxide. Inafanyanga the walls that your vessels zikuwe very flexible. And in nature to get most of the potassium pia ina nini. Skumi inakuwa na potassium. Nyoroshanga unaona kama si nini. Tumefika hapo. Mandizi ni fit. Mandizi iko na potassium. So potassium na skuma skuma ziko hizo grains. Alafu kuna zinc. So kuna hizo metals, zinc, magnesium, hiyo nitrous na hizo metals, magnesium na whatever, zinakusaidia ku make your cells and your vessels zikuwe responsive. So for most men hata ukienda hosi unaekangwa hiyo nini, unapewa hizo zinc, unapewa hizo metals for your ndo you make your blood vessels zikuwe very flexible kwa ndo blood juu for most like what people don't understand ni how erections work ni juu ya ni blood kufungiwa kwa a tube or something ama ina feel some spongy places afu zinafungwa on the even though what to get
erection. So for us men, like I think we are to evolve, I think we had a spiky penis, and then it had a bone. Then with time it evolved, ikakuwa useless. Because you see in other animals, kuna animals wako na hiyo the bone in their penises. So kama niko na the reason why lions zinakuanga so lionesses zinakuanga so aggressive ni juu the penis ya lion inakuanga na spikes. The cat family. Akienda kutoka inakuwa very painful for them actually. Yeah, the cat family inakuanga hivyo. Na so for like in cows and stuff, ziko na hiyo the whatever the hard part. But for sisi men ni sponge. So you have to blood flow, ikuwe trapped somewhere afu ifunge. So for most men wakienda hosi na hiyo erectile dysfunction, hizo maybe deficiency of those minerals. Okay. So with time unafaa uanze kuzi include kwa your diet. So your pia iko poa for the hair, your hair and but the same material iko hapa ndio which is very interesting. Keratin. Keratin. Unaona uzuri wa kusoma big. Unashine ndogo kama hizo. Soma mama za kisikia. Hata kina na hiyo place anakutambua. Asikia hivi. So hiyo ukienda like hizo massage wazi work. Like hakuna venye atuta redistribute that fat from one place to another. And I think pia ni like ni bees too. Ni principles of life. Like nothing good comes easy, bro. Like unaona kama vile uko kwa tech space, you didn't just wake up one day and ukafind umeiva hiyo stuff. It was years and years and years of research, find new ways of finding creative ways to go around it. Same way, bro, like na podcast and influencing and managing and all and writing and all those things. There's nothing that inakuja in one unapewa hauwezi ena tu like ati 1 hour upikwe mafuta ukandwe. It's not possible. So I mean if you want to massage kabla Blaze amesema well and good, man. I mean support them, but they yeah one day anafanya kazi fit. But if you genuinely want to lose belly fat, inabidi upige road or something. Hakuna otherwise by the way. Hakuna man boobs. Hakuna shortcut. Lazima usafa. You have to put in the work. Ninjas hazitaki kuambiwa hivyo. Pia hata madem hawezi ukienda ati kumasajiwa you remove fat. Hakuna venye hiyo fat itaenda anywhere. And kuna pia for people niliona kuna picha nani alikuwa amepost aitwaje? Jamaa Willis Raburu akisema ali drop hiyo shit to happen aje. Mimi usoma tu hiyo jina but niliangalia graphic design, graphic poster fulani walikuwa nasema inapunguza like unajua stomach yako ni kama so ikikaa hivi so wanaisin so inakuwa ndogo, so you eat less. So ukikula less obviously sasa si like so ukidishi unashiba haraka. So I think wanaika one part inakuwa ndogo and then kuna so kulisana. But another alternative yenye niliona for that gastric, even the name the other alternative ilikuwa ni ati they put a ball a balloon in your stomach iko na saline solution so inajaza tumbo, so ukikula haukuli sana, so unaacha kudishi si the same tu na kufa. And basically unajua hiyo nyingine ni unaona fasting is up here. Exactly. Wale wasa kudishi inakuforce hii ni easier juu ni physical. Ingine bro ni ngumu ni mental. So wanaweka kwa ball but ni very flexible, ina float kwa tumbo. So normal function haikui affected. Hizi ninja zinafaa tu zi fast man. But for hiyo venye umesema nothing comes easy. For most people who undergo those procedures, most of them wana relapsing. Most of them who relapse. Like wanna regain the weight. Wow. Because I think bado niyo process ya easy come easy go in my opinion. Yeah. Like kama unadai kudishi utaendelea tu kudishi at one. If you work hard for something, then unapata kuilose inakuwa even harder. Unaona? But kama umeipata kitu nini like I think mentally kuna hiyo joy ya even like unaona madem who nini weight na easy si BBL zinaitwa juu
liposuction wanarudi most of that weight inarudingi. Oh, by the way, kwa sababu think about it, you change your physique but you didn't change your habits. So ukirudi mtaa ni ama unapata hata kama udishi as much, the quality of food you're eating pia iko lifestyle in short, lifestyle masala, because actually gyms and lifestyle ina change totally. But sasa ukienda hizo shortcut una remain the same way. Alafu dem mwingine alikuwa ananiambia alianza kujog, so alikuwa anasema part of it when umeanza kuenda gym unapata kama maybe ulikuwa unaenda dunda, unaanza kusema kesho asubuhi niko na gym ya 6, so standard dunda haitawe. So unapata if you're genuinely living that healthy lifestyle, kuna small aspects of your life pia zinaanza kuchange, so zinachangia huko. So unapata huko hivyo unaanza kuona umsa anakujanga na protein shake ni kwa gym, unaanza pia kunyeza ma protein shake hata kama ni masukuma wiki umeblend, ni disgusting, ni mbaya by the way, but una notice after some time hiyo change inakuwa holistic. Alafu for one thing hiyo ya huyo msemaji tuseme alikuwa na kando yati haja drop anything booze jukaa mse kama anataka ku lose weight, itabidi kwanza aende hizo itabidi ajinyime food kule maybe once a day, a drop wheat, a drop mapombe, sukari, sodas, like ni lifestyle change ndo afu akae 3 months ndo one anything change. Alafu ende suffer in the gym properly, because the first few days itakuwa nightmare. Hell man, the first few days kwanza mentally mentally ni a nightmare juu atakuwa kimwa na kila mahali na lazima amke asubuhi aende. Alafu the thing with the gym ni ati unajicompare na other people, so una get mademo na ku outlift wewe uko hapo umehema umesweat like a motherfucker na watu uko tu wana breathe, unaona. So pia ni hiyo battle ya ukisha win up here wako true hata kunini uwezi regain that weight like as fast as wengine wameenda. Alafu pia like the thing with your weight, see ati ali gain your weight in 1 year, ilikuwa ni a gradual years and years probably sometimes so ni gradual. So ukisha lose your weight maybe utakuwa na few other years kabla irudi. Ni ngori really crazy stuff man. So another thing yenye nilikuwa nataka tuongelee ilikuwa ni how staff inakuwa elites wameishi wakitushow some things are really bad for us and stuff, and then after some time inakuwa repackaged into something different. So kuna a video I think kama unanifollow Insta, kuna jamaa alikuwa anauza, sijui alikuwa New York, alikuwa anauza some leaves za kuwipe ass. Ulicheki? Sikuacha amkucheki hiyo video jamaa fulani hiyo video umse alikuwa anauza maigoya, akisema maigoya zile za kawaida za huko Ocha, akisema ni eco friendly shenanigans. So anasema naona kiasi, naona boy wangu anaitwa Lucas Maina ako amecontuned big star man from Indo Parasheka. Bro, hizi vitu zinameaga ni maigoya zinakwanga sijui mnalizitanga aje huko kwenu. So anaziuza ama ana encourage wasewa nini? Anaziuza, anawaambia wazee hadi anaweza wauzia hizo plants kwa walami wamekuwa magrifter siku hizi. Wamekuwa magrifter bro. So the other thing that I saw with this trend ilikuwa walking barefoot. From time to time tumeambiwa walking barefoot is unhygienic, is unhealthy and all that stuff. Sasa hiyo anasema ati if you should walk barefoot ati ndo your body connect with the earth, ikwe earth. Check your stuff kayo, because kuna mzai aliambiango hiyo. Sasa mzai wangu akakama up na hiyo story Christmas. Alikuwa anambia mse beshte yake akamwambia ile miaka nimetembea miguu tupu imetosha. The other thing but wao sema ni ukweli ati na connect na some sijui electromagnetic the earth and alafu like una ukikanyaga down unatoa but your stuff ni ukweli by the and you but so my point ilikuwa ni ati for ages tumeambiwa it's a bad thing, but saizi ishakuja it's a breakthrough, it's a good thing. Actually speaking of walking barefoot, kuna boy wangu anaitwa Benson Regi ako Bidco, alivunjika mguu unfortunately game na AFC. Boy wangu sana ako tuned in,
msalimia sana my G's man shukran wasalimia sana mazo ukienda mtaa. The other thing ilikuwa ni unaona but pia washaisema hiyo kutembea miguu tupu pia inaongezea ni poa inaongezea size ya nini nijesikia ilikuwa inakaa sijui mpaka Motuko akasema ati venye alikuwa anatembea ukambani hapo the thing skia yenye niliona ilikuwa ni the type of underwear you wear ndio ina affect kama fertility unajua vangi hizo so bro ni kama ushaona msemo mwenye ameishi bila kuvaa viatu the whole life unajua vidole zake za miguu zinakanga hivi by the way ni vile miguu zetu zinakanga hivi juu ya viatu but you don't notice badala mtu yake kizaliwa by the vidole zake zinakanga hivi but that's another thing yenye ina come up with design ya viatu wameanza kuketa for hiyo stuff so pia hiyo kitu ni ukweli so ikihang ni gravity akishika jamaa kishika mamazo wake but unajua like for these dudes ni what is like kuna hiyo study ilikuwa ina show wase wa MJE blue collar workers they have more sperm counts or basically like by 50% or 6% or even more testosterone than wasiuka kwa ofe so venye unasema inaweza kuwa mse mwenye anatembeanga not less than 10 kilometers a day na wewe akakushikia mama bro mimi nakwambia hiyo kitu mimi practically nimewakia serious si nimekaa moshada 2 years pre-moshada me and post-moshada me wewe na difference bro mamas but hata mimi like kuna nikiwa in my early 20s sasa niko 30 naweza ongea naweza kuwa trash young people so in my early 20s my schedule ilikuwa ni Daro nikiwa KU ni Daro then nikidaro then from Daro zangu zikiisha religiously from maybe 4 ama from 2 to maybe 6 ilikuwa tu ni kuswim so nilikuwa fit as fuck like nilikuwa I think ka 72 kgs like 10% body fat hizo enzi nilikuwa waya bro like mamas wenye nilikuwa na hiyo time walikuwa nafurahia walikuwa enjoy life bro juu swimming like walking ujaiona like swimming like walking ina kustrip to the bare minimum to the essentials to the essential tools za mwili like ni muscle fibers and whatever so my cardio was up there I think I probably no wonder nilikuwa maybe a bit of a slut back in my 20s I think no my workouts from now on I think that target getting back to such a lower percent of body fat no so the other thing yenye wame reclaim ni wanasema unaona like wameleta like every household size especially in urban centers kuna hizi lulu za kukalia so apparently hizo lulu za kukalia they are not good for you especially in the long term even bowel movement especially bowel movement so wamesema hadi wanaleta ati kuna kastul kanauzwa so ukikata weight unaegelea miguu inakuwa juu sijui unafaa kukaa hivyo so ama alternatively usquat no seri tu kusquat hiyo form nyingine ni tayari kusquat nilikuwa Costo kwa nilikuwa na dem alikuwa aishi Costo back in the day ilikuwa 2019 uko nini after your time nimetoka kampo nimegain weight nini siendi gym si swim so Costo kuna joto bro like kitu ilivaa nirudi gym hiyo instance that moment yenye nilienda kusquat kwa hizo luza kusquat karibu ni dead man
Alafu kuna hiyo joto ya costo. Alafu nimesquat na feel dead Joju. It's just squat like maybe the last time nilitumia ya squat at that point ilikuwa like 10 years ago nikiwa high school. Unaona? Ama 7 years ago nikiwa high school. So nimekam kusquat kwa hizo luza kusquat. Siwezi hata sikumbuki kusquat pro. Handle your business mazi. Maju, na hema. Nimesweat like a motherfucker. Mguzi na uma. Walai. Ilikuwa ngori. Hii sedentary lifestyle iko Nairobi and in urban areas. Inatumaliza bro. Inamaliza waseju kaa jana nakumbuka. Jana vile nilikuwa nimeenda ball. Kuna clip fulani sijui kama ushaiona social media inakuanga wase wakikimbia upper hill. Then wase wanakimbia kwa hill. Then mmoja anakimbia then miguu za boys zinaisha paka anaingia kwa kichaka. Na kutafuta hiyo clip. But you might see it as a joke but like easy sedentary lifestyles zinatucheating sana that we are healthy. We are healthy until when you have to. By the way, you have to nini like kwa tricky bro. You kuna like easy nini sijui kwa hizi vitu nifanyinge. Kuna time tena nimebeba Yangs alikuwa amekata so nambeba nimweka maybe kwa cab. Like hiyo au distance kutoka maybe kwa club hadi kwa cab. Nilibaki hapo kama nimehema nimesweat kafa ala mazi. Like he said you hata pia nowadays na monitor my steps. Juu nimeanza like a new workout regime. Na monitor my step juu leo asubuhi niliona sijui nimetembea like less than 13 minutes. Imagine hizo nikaa steps hata sikuwa nimefikisha steps punch. Steps punching kutoka hapa hadi kwa ile gate. Unaona like it's a sedentary lifestyle inatumaliza man. Especially men's. Uliona stuff ya construction work strength. It's very different from gym strength. Nilionanga hiyo na nilikubali hiyo. Unaona msemo anapiga kama simiti daily. Basi msanaingia gym daily. Msao simiti bro anaweza kupiga bare anaweza kumaliza by the way. Unainua kg kutoka asubuhi like ni constant. Ni constant tu ni movement tu constant Ni movement tu constant. Ngori. Siji nani anasemanga aitangwa makiadi gym bana. Aitangwa makiadi. Makiadi usema ati bibi yako akashikwa na wazihulima agitira. Wallahi ashai tweet hivyo. Na ana tweeting your kid constantly. By the way, unaona the thing is hata hawezi rudi mtaa. Ito nini like challenge na nini ma dudes ni for the matches zenye utapata like for the next few days. Ebu angalia time yenye ni average yenye umekuwa ukichapa saa hizi. Alafu compare ukiwa maybe 5 years younger. Uone the decline yenye. Juko kuna time nilikuwa tu nimezoea kuchapa round moja na call it a night. Like juzi tu. How long? Average. Kaa 20 minutes hivi. Bro, mimi nilikuwa naambia maboyo wangu walikuwa wananikana wapima. Nilikuwa nawaambia nilishika mamas, nikishika mamas. Mumfanyia wera. Kaa wanaonekana wapima by the way. Na hiyo si ati making out ama nini ama foreplay. Hiyo ni shughuli bro. But wewe unajua wewe ni like uko your skin nigga unaona? Like mimi nasema hiyo ocha. Nasema tangu niende ocha. Juu unacheki shoshongo ananiambia tupasue kuni. Season ya kahawa ni kuko kwa. Wacha sasa nikuulize. Tuna kahawa 3 hours. Wacha nikuulize hypothetically unataka msee achape how many minutes? A healthy young dude mwenye unataka healthy young dude anafaa kuchapa 30 or 30. A healthy young dude anafaa kuchapa 30 bro. 30 anafaa kuchapa 30 minutes 15 but Sikia 15. Wacha kushow. Sikia 15. Sisi watu point yangu sikia. 15 hiyo refractory period yako haifai kuwa. Mimi ina depend for every person ina depend. Kuna some instances mimi sinanga hiyo ati shot ya kwanza bla 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 shenanigans. So ina watu ni mara like from the gate even I hit the ground rally. Well, ina depend. But kuna mse maybe the first one inakuwa issue. Then the second one ndo ana do. So wewe ndo like unaona
ndo French anasema azachapa maybe 115 arudi waget mimi sasa I think hiyo period unasema tumesema inaitaje refractory nile like kuku yangu ni long yangu ni very long but mimi naye wana yangu safi so ina depend na nini na so kama mse ka refractory period yake is very ni very little so as a japa is shorter but longer shorter snacks so more kidogo but more so short your period so hizo 15 minutes zake zina stack ni mingi saa yangu ni moja ya kibuda then for 4 hours zinakuwa kaa nini kaa reptile ndio siwezi fanya anything ni noma man noma sana but skia but kuna wasi hata wakichapa 5 minutes wanafeel so kuna study ilifanywa the average dude ni 300 seconds ni 6 minutes ama 5 minutes that's the average 5 minutes bro man 5 minutes 5 fucking minutes what bro. So when you outlier hata wewe 15 minutes ni outlier like by then 5 minutes like the normal standard the standard ni like so 5 to 7 actually unaona hey bro what wallahi the normal average ni 5 to 7 minutes the longest statistically you go 13 minutes sa 5 to 13 yeah like when you outlier 5 to 7 sasa ni outlier uko kwa motaratara una show off ukishapiga 7 minutes and 30 seconds uko you're just showing off at that point off, man. the price is going up. The price has gone up. The price is go up, man. The price is go up. Ina go up. No man. Alafu nilicheki kuna thread nyingine nilicheki ya fractured ama broken shaft. broken penises though by the hata before nijue hiyo ni kitu you happen nilikuwa naogopanga hiyo ile reverse reverse cowgirl ni one of the most dangerous ushaifika mahali penye tuseme na uko on that round uko stiff like stiff enough to penetrate but still uko ile mid stiff alafu unaona mama akikam back na hiyo ndo inafanyanga ilikuwa ni waringi kitambo nilikuwa like so mi hiyo reverse haikuwa my favorite yenye like hiyo yenye unajua na expecting weke mguu hivi straight spendi so what I do kama mama anajiweza like ako na ass fiti ni natoa hizo miguu katikati yake naziweka as a tent so as yake ndo iko katikati of which both works but the same scenario happens so before nijue hiyo story ya fractured shaft hapo unaona hiyo scenario niko like kitu inakaa kuvunjika then sasa nikaona hiyo thread ya juzi jo hizo shit ni very fucking hard inaweza kutraumatize ulicheki Victor unafanya hebu nionyeshe umevunjika meat bana wallahi ndio kanivunja meat ana naweza shindo waya maire hapo nasikianga ina niningi with an audible sound ina crack na kama hizi ikisha nini cartilages cartilage so ikisha break what happens surgery inabidi uende surgery I'm sure wacha tuache hiyo mzaa man inabidi uende surgery ndio ifanywe kwa sasa some research walishow hiyo reverse cowgirl na doggy ndio iko na na pia nyingine inaitangwa aje ya yenye anakalia yenye umemshika mbele hivi yenye akiwa juu yako wacha blazer tuambie yeye ndio zi hii nini yenye ana ride the normal one the cowgirl akiwa amekufia pia hiyo but sasa hiyo like me prefer hata kana ku ride asikuwa ati anaenda juu sana like ati ni kutoka juu hapo akirudi ni ile like a control yo kuna msali kwa nasema nyi mabuff guys mnaweza ndio
unamhelp. Hey, ilikuwa some messed up thread, man. Hey, Messed yo. up. Juu ni blood clot, si ndio? Ni blood ni blood clot. Wow, kwanza hii ni noma hii blood clot. Wow. This is some serious stuff. So in the Middle East there's a practice called takandan where dudes crack their penises. For what reason? Cultural reasons or some shit. Hiyo na iwezi. Hiyo sasa ni bro, nini inaitwaje na nini inaitwaje? Hizi ngoma unapenda. Pasa dance hall. Yeah. Like in Jamaica, dance halls, unaona watu wakitoka kwa roof wamerukia dem. Like that's one of the leading causes of fractured shaft. Juu ya nini? It's not worth it, my opinion. I mean guys, a fracture shaft bana. Lazima sasa uende hosi uchinjwe whatever. Na maybe itakuwa deformed or some shit. Hakuna advantage hapo either way. John, nilicheck your thread Nicola. Your thread is scary. It's scary. It's fucking scary, bro. Like it's some scary shit. Juu hata kuangalia yenyewe ni ngori, bro. Like anyway. Afasa wanataka ngoma gani? Kuna Tetushani because we fight, na kuna boys wako ame request waridi by HR the messenger. Cheza. Tusikize Tetushani then tufunge show. Yeah. Tetushani just because we fight. Under the lights, I'm feeling so cold. Not everybody and we feel like so alone. Just because we fight it doesn't mean we're broken. I know you were right, and I was so wrong, but I get so defensive when I feel that you're gone. Just because we fight it doesn't mean we're broken. It's true now. I was a fool now, forever thinking I can do anything without you. I was so mad, was blind and deaf, I couldn't understand now. Just because we fight it doesn't mean we're broken. Under the lights, I'm feeling so cold. I'm not held your body and we'll feel like so low. Just because we fight it doesn't mean we're broken. I know you were right and I was so wrong, but I get so defensive when I feel that you're gone. Just because we fight it doesn't mean we're broken. Another cycle, here we go again. For the pride, let it slide and let's try this again. Just because we fight it doesn't mean we're broken. I know that you've been hurt before. I promise that you will hurt no more. It's just because we fight it doesn't mean we're broken. Under the lights, I'm feeling so cold. I'm not held your body and we'll feel like so long. Just because we fight it doesn't mean we're broken. I know you were right and I was so wrong, but I get so defensive when I feel that you're gone. Just because we fight it doesn't mean we're broken. Just because we fight it doesn't mean we're broken. Just because we fight it doesn't mean we're broken. Just because we fight it doesn't mean we're broken. Just because we fight it doesn't mean we're broken. Just because we fight it doesn't mean we're broken. Just because we fight it doesn't mean we're broken. Just because we fight it doesn't mean we're broken. Yeah.
that's the one, that's the one, yeah. That's the one, that's the one, that's the one, that's the one, yeah. God, our next jam is Waridi, HR the Messenger featuring Marcus. That was requested by Steven Ruigu Njuguna, Josh Njuguna. Thank you for tuning in, bro. We appreciate your interactions and all that stuff. Yeah, check it. It's only my third day out here. VPHR najua tuja keep in touch but nadai shash leo nimeitwa kabash. Awe kamo na makoro king size mabong na marizla umenifitia white squeeze na kindadi mashisha nakumbuka maskani wenvuki ukikaribia nishafika. Ala acha basi ndakutingulia inakuwaje mtu wangu male ni safi mtu wangu zibana white misifiti nimekuwa too busy nikisaka shilingi nikulize lakini manze hizi ni nini tangu lini we charuka kuwa na bibi si hivyo ni mshi fulani alikujia kiumbito zilikuwa zimemrunda akachapa kwa rido enye the things we do kufukuza baridi juzi nimemeet moja anaitwa Waridi haga bigi kwanza ukicheki kwa mini we watu unanikumbusha mwingine juzi alichora 7 yuko na kifua majegi matais mapaja nyule fulani refu yuko imemshikadi haga we nyamaza kwanza shakishada bado sijamada ile story yule dada niko backstage baada ya kuchachisha nikasikia excuse me tunaweza piga picha kugeuka nikacheki dem fulani ameiva nikamshow venye umeiva naweza kuivisha akasema kwanza nasaka kijibag misi plug but najua mseuzi kinda aka smile nikacheki dimples light skin sura bila pimple accent ya kikost such a lovely people oya bukiasi denzi yangu skimsi ananidai kwanza ni new number hizi form jo spendagi we ache utiaji labda ni form za maganji haya basi acha ncheki Johnny nani halo oya HR hebu guess ni nani siwezi tell but una sound kama Oreo fulani ni ex king manze ndio nimetoka ndani imekuwa 2 months tangu nidandiwe nao manyani wakanitupa indasi imekuanga hell yani tukam tuchapiane juu nishafika mtaani Ankoadi John na Marcus tumetulia maskani tunakaa mivo changamkia funguo za kirai So so that was Waridi by HR the Messenger featuring Marcus, Izil and X-Ray the King. Our time is up for today and we are looking forward to seeing you on Friday as usual. Yes, Friday as usual. Frank, what do you have to say? Maybe it's been an amazing episode to explore a lot of stuff, but at the same time imekuwa a very deep conversation. Yeah, glad to host Victor. Pia mafans wako wa ball wenye wanasikiza we are wamekuwa very tunakaa in a big way. We are trying to rethink football. But and also those your pals nini waambie come through one of these days pia. Actually tuko willing kuhost au maboys wako tunaweza kama mtu tusikize story but now personally to me ni ati I'm very invested kwa football so definitely I hope nitawacheki with time. For sure. Mimi ningesema mazee kesho kuna game kali sana ya Gaspo na Vihiga Queens. Itakuwa pale Police Sacco Stadium hapo South Sea 2 p.m. Let's support women's football. Like there's a lot of things that, you know that they are facing challenges but you know one of the things tunaweza fanya kwa sasa ni kutokea like you know ama demo kiona tu kwa show up. Yeah, it's very nice to you know to play to a gallery, see people that watu wana appreciate, just show up, you know, take photos, you know, ambia mademo wanafanya kazi fiti, then from next season tunaweza ona vile
tunaweza lobby federation wa increase prize money wa ensure ama dem pia wana get salaries, excuse me, and stuff like that. Yeah, but other than that, nimeshukuru. It's been a very very interesting episode. Yeah, Little Grey Notepad on all socials. Wakufuate niko na content ya ball, niko na content ya kawe ni mtu wa content ya kuumana, niko nayo. Kawe ni mtu wa content ya my events, niko nayo. Yeah, let's interact, let's grow, and yeah, let's see each other on Friday. Wacha ni shout out my niggas. Kuna Victor, nilisahau kwa shout out last week. Victor, Washiori na Wangombe. Washiori ako Garissa, ako KDF. So shout out to those niggas. Yeah, hope size dan kawa hata wametune in, wamelala wote. But machampo wa KDF mazee wanafanyanga such gallant work, and not a lot of people wana appreciating juu ile kitu ya aswara lipwa. But hiyo kazi yao mazee si rahisi. So mimi nakuanga a very big fan of disciplined forces. Nitamwambia ulimshout out. So that's all for today. Peace. Enjoy weekend fiti, and stay safe. Ni salary weekends ndio. Man. Yeah, so tukulie madem sana. Stay safe. Peace. Leo ni siku ya upendo, kesho hatuna matatizo.